So, this is a song about the worship of Giri Govardhan. Отож, цей баджан про поклоніння пагорбу Говардхану. And because today is Govardhan Pуджа, we'll sing this song. І оскільки сьогодні якраз Говардхана Пуджа, то ми заспіваємо цей баджан. But first of all, I'll explain a little bit about the meaning to you. Але спершу я вам дещо поясню його значення. He sings that Jaya Giri Govardhan Arotik Nehari. That you should look and see the worship of Giri Govardhan. Ми будемо співати про те, що ми маємо споглядати, яким чином поклоняються пагорбу Radhika Говардхану. Madhava Nitya Lila Danakoti. If you see the worship of Giri Govardhan, just having darshan of Giriraj, seeing that worship, by that you'll get to have entrance into the eternal pastimes of Radha Madhav. І також йдеться за те, що якщо людина бачить, яким чином поклоняється пагорбу Говардхану, то вона зможе війти у ліли Радха Мадгави. So what's going on Govardhan Hill? Отож, що відбувається на пагорбі Говардхані? Shata Shata Gunja Kunja Kandare Kandare. Shata Shata Gunja Kunja. There's hundreds and hundreds of kunjas with gunja berries. Там є сотні і сотні кунж, в яких знаходяться ягоди гунджі. Every word has a lot of meaning in this. It would take us many classes just to explain this one song. І насправді в кожному слові закладено дуже глибинне значення. Якщо б ми почали пояснювати цей баджан, то це на це пішло багато років. We made a magazine some years ago about Govardhan Hill. We wrote something about the origin of Gunjamala. І також багато років тому ми випускали журнал про пагорб Говардхана, там ми пояснювали, звідки береться Gunjamala. I'm not going to go that direction now. Але зараз ми не будемо пояснювати ці деталі. And he sings that Kandare Kandare. There's many caves in Govardhan Hill. І далі йдеться за те, що є дуже багато печер на пагорбі Говардхані. In our magazine we have photos of about 10 or 15 caves. І в нашому журналі опубліковано 10 або 15 And фотографій. those caves are very important because they say that those are the places where Radha and Krishna are performing pastimes. І ці печери дуже важливі, оскільки йдеться за те, що в цих саме печерах відбувалися ліли Радги і Крішни. And he says that Lalita Nikunja Lila Krishna Manohari, that in those very sweet, charming kunjas, Krishna performs his Manohara pastimes, his very enchanting pastimes. І далі йдеться за те, що у цих прекрасних кунджах відбуваються ліли Манохара, що дуже наповнені солодощами та величчю. So then after this little introduction, the author of the song begins then to speak about the places around Govardhan Hill. А далі після цього введення починається розмова про ті місця, які знаходяться на пагорбі. Jaya Shri Govinda Kund, Shri Manasi Ganga. And he sings first about these two important places, Govinda Kund, which is where Krishna lifted Govardhan Hill. І спочатку йдеться за Говінда Кунду, де Господь підняв пагорб Говардхана. And Manasi Ganga. Manasi Ganga is where Krishna once called for the Ganga to appear. І Манасі Ганга – це там, де Господь одного разу прикликав Гангу, щоб вона з'явилася. It's also at Manasi Ganga that traditionally the Brijbasis begin their Govardhan Parikrama. І саме з Манасі Ганги традиційно бриджабаці починають свою парікраму. And then he sings Dana Nivartana Kund Kusuma Sarovar. He speaks about Dana Nivartan Kund and Kusum Sarovar. These two places are places of Krishna's meeting with the gopis. А далі пояснюється про два місця, де Крішна проявляє свої ліли з гопі. And then he mentions Danagati, Indratila, Haridevastani, three other important places. І далі також йдеться за три інших важливих місця. Shamakund and Radhakund, Tava Abharani. How Shamakund and Radhakund are the two ornaments of Giriraj. І далі йдеться за Шемакунду та Радгакунду, дві прекрасних оздоби пагорба Говардхани. Then he sings Haha Prabhu Kabehaba, Govardhana Bas. My dear Giriraj, when will that day come when I can have residence near you? І далі автор говорить: дорогий Гіріраджу, коли ж настане той день, коли я зможу жити поруч з тобою? And he sings that Taba Nama Shraya Kori Adina Das, this very fallen servant who's taking shelter of the holy name, he offers his prayers in this way.
І далі дуже смиренно він складає своє шанобливе поклони і каже, що він не гідний цього, але однак він молиться. And indirectly, he's also giving us a clue how we can become residents of Govardhan. І це для нас натяк, як ми можемо стати жителями Говардхани. By taking shelter of the holy name. І ми можемо це зробити, якщо ми знайдемо прихисток у святого імені. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamī Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvisesa Shunyavadi Paschachadishatadane Vanchakalpatarubhischa Kripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Namo Vrindavanankaya Tubhyam Goloka Molane Pranabramata Patraya Namo Govardhanaya Cha. This is a raga called Asabari. Ця рага називається Сабали. Asabari means the great hope. І це означає наша велика надія. And it's a melody for this time of day. І знову таки ми будемо співати на цю мелодію. Jaya Giri Govardhana Arotik Nehari Jaya Giri Govardhana Arotik Nehari Arotik Nehari Radhika Madhavanitya Lila Dana Kori Radhika Madhavanitya Lila Dana Kori Radhika Madhavanitya Lila Dana Kori. Shata shata Gunja kunja Kandare kandare Shata shata gunja kunja Kandare kandare Lalit Nikunja Lila Krishna Manohar
Kunja Lila Krishna Manohare Lalit Nikunja Lila Krishna Manohare Jaya Shri Govinda Kun Shri Manasi Ganga Jaya Shri Govinda Kun Shri Manasi Ganga Jaya Shri Govinda Kun Shri Manasi Ganga Dhanani Vartana Kun Kusuma Saroba Vardhana kun kusuma sarovara Dhanagati Indratila Hari Devastane Dhanagati Indratila Hadi Devastane Shama Kunda Radha Kunda Tava Bharane Tava Bharane Shama Kunda Radha Kunda Tava Bharane Haha Prabhu Kabhe Haba Говардhana Basha Haha Prabhu Kabhe Haba Govardhana Basha Govardhana Tava Nama Shraya Kori Bolo Tava Nama Shraya Kori Tava Nama Shraya Kori Tava Nama Shraya Kori Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Everyone all together, a little louder, please. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, bolo. Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. So I'd like to ask everybody to help me. Зараз я всіх попрошу допомогти мені. I want everybody here to close your eyes. Попрошу всіх закрити очі. I want you to put your hands up in the air. Хочу, щоб ви підняли руки догори. I want everybody to sing together from the core of your heart. І щоб всі з всієї глибини свого серця заспівали разом. Bolo, bolo. All together. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare time a little louder, please. Ще раз гучніше. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Haridasa Varyo Jai, Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Haridasa Varyo Jai, Giri Govardhan. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Radha Madhava Radhe Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra Ma. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra Ma. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Haribo. Srila Prabhupada Ki Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari Ki
Bolo Giriraj Maharaj Ke, Giriraj Maharaj Ke, Say Giriraj Maharaj Ke, Shri Govardhan Pooja Mahamahotsava Ke, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai Sudarshan Ju Ki, Shri Radha Madhava Ju Ki, Gaur Premanande, Sumaveda Bhaktivinoda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Ganya Gana Gota Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Jileka Kola Kahe Premananda Emona Gauranga Hridoya Dadiya Bola. Listen, Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangeda Namare Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bhitana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namane Asesha Klesha Nashaya Paramananda Dayane Namo Brindavanankaya Tubhyam Golokamolane Purna Brahma Tapatraya Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha
Antaya madhurabala haridasavaryo Yad Rama Krishna Charana Spadasa Pramoda Manam Tanoti Sahago Ganayostayor Yad Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. So today is the most auspicious day of Govardhan Puja. Сьогодні найбільш благословенний день Говардхана Пуджі. And I'd like to continue our discussion from yesterday. І ми сьогодні продовжуємо розмовляти на ту тему, яку ми почали вчора. We were speaking about what is the nature of the Vrindavan village. Ми говорили про природу села Вріндавани. What is the nature of the Vrindavan community? І ми говорили про природу спільноти. Srila Prabhupada speaks about this in a purport in the 4th canto of the Bhagavatam. І в 4-й пісні Бхагаватам Шрила Прабхупада висвітлює це у своєму коментарі. I'd like to meditate on his words for our beginning of our discussion І для today. того, щоб почати сьогоднішню лекцію, спочатку хотів би створити медитацію на ці слова. Srila Prabhupada says, when one chants or discusses the transcendental activities of the Lord, Шрила Прабхупада говорить, що коли людина оспівує або слухає трансцендентну діяльність Господа, he immediately becomes non-envious. в нього одразу зникають всі заздрощі. In this material world, everyone is envious of everyone else. А в матеріальному світі всі заздрять всім іншим. But by vibrating or discussing the holy name of the Lord, Але коли ми обговорюємо та ославлюємо ім'я Господа, one becomes non-envious то ми повністю звільняємось від заздрощів. and devoid of material hankering. І в нас вже не турбують матеріальні починання. Because of our envy of the Supreme Personality of Godhead, Через те, що ми заздримо Верховному Богу особі, we have become envious of all other living entities. ми також починаємо заздрити всім іншим живим істотам. When we are no longer envious of the Supreme Personality of Godhead, А коли ми вже не заздримо Верховній Богу особі, then there will be real peace, ось тоді запанує справжній мир. unity and fraternity in human society. Тоді буде єднання та братерство серед усіх у світі. Without Sankirtan Yajna, there cannot be peace in this material world. Якщо не виконувати Санкіртана Ягію, немає що говорити про мир у цьому світі. There is always going to be envy in this material world. В цьому матеріальному світі завжди пануватиме So заздрість. yesterday we were hearing about the nature of the Vrindavan village. There's no envy. А вчора ми говорили, що у Вріндавані геть немає заздрощів. And we spoke about how Nanda Maharaj was not the eldest amongst his brothers. І ми говорили про те, що насправді Нанда Махараджа не був найстаршим серед своїх братів. Upananda and Sunanda were older than him. Упананда та Сунанда були старші за нього. Usually the oldest brother becomes the king. Зазвичай така традиція, що найстарший брат стає But they царем. said, Nanda, we want you to be the king because you have the most love for Krishna. Однак старші брати Нанди сказали, що ми хочемо, щоб ти був царем, тому що ти найбільше любиш Кришну. That's a Vrindavan community. Ось це спільнота Вріндавани. And we spoke something about the Indra Yajna. І ми також дещо обговорювали Індра Ягію. And in the last part of our discussion, we said something about how Krishna was becoming very annoyed with Indra. І наприкінці нашої лекції ми зазначили про те, що Крішну дуже роздратував Індра. Krishna had given Indra a position of being a leader. Бо ж Крішна дав Індрі цю позицію лідера. But Indra was using that position for himself. Але Індра користувався тим статусом для себе. So much so that Indra dared to demand worship from the Brijbasis. І настільки, що Індра посмів вимагати, аби йому поклонялися Бриджабасі, Krishna's very dear devotees. найбільш дорогим відданим Крішни. Now this is an interesting thing if you consider. А якщо задуматись, то це дуже цікавий момент. In Braj, there's many examples of worship of the devatas, the demigods. Ми можемо побачити багато прикладів, як у Враджі здійснюють поклоніння девітам, The богам. gopis, they worship Katyayani.
Наприклад, гопі поклонялися Катяїні. The gopis also worship Gopishwar Mahadev. І також Гопішвара Магадеву гопі They worship поклонялися. Suryadev. Вони поклонялися Сур'ядеву. So what's the harm with them worshiping Indra? Отож, що такого страшного було в поклонінні Індри? And why Krishna says in the Gita, yajanti vidi purvakam, that worship of the demigods, it's wrong. І Крішна зазначає в Бхагавад-гіті, що не варто поклонятися напівбогам. So then why, first question, why are they worshiping these demigods? Отож, тоді ми задаємося питанням. Перше, а навіщо вони поклоняються цим напівбогам? Second question, what's different between their worship of goddess Katyayani or Gopishwar or Suryadev and the worship of Indra? І по-друге, чим може відрізнятися поклоніння Катяїні, чи Гопішварі, чи Сур'ядеву, на відміну від поклоніння Індрі? I once asked one of my teachers this question. Одного разу я задав це питання And he одному gave з моїх a very вчителів, good answer. і я отримав дуже прекрасну відповідь. He said that because there's more rasa when you have to arrange for a meeting through some other medium. І мені відповіли, що це більш глибока раса, коли вам треба домовлятися про зустріч через когось ще. There's some drama in that. То тоді починається якась драматичність. And also they're giving respect to goddess Katyayani, who's actually Radharani, some say. І насправді гопі дійсно складали шанобливе поклони Катяяні, хто насправді то Катяяні це They're Радхарані. giving respect to Gopishwar Mahadev, Вони поклонялися Гопішварі Магадеву. who actually, according to Sanatana Goswami, is Harihara, Але за словами Санатана Госвамі, то Харі-хара. half Vishnu and half Lord Shiva. Напів Вішну, напів Господь Шива. And in particular, according to the Gaudiya Vaishnavas, he's a form of Advaita Acharya. І насправді, за тлумаченнями Гаудія Вайшнавів, це подоба Адвайта Ачар'ї. But that's a secret. Але це таємниця. And Suryadev is actually Krishna. А Сур'ядев то насправді Крішна. But they're worshiping these different personalities with the prayer that we want Krishna. Але вони поклоняються всім цим особам. Чому? Тому що вони моляться, щоб вони могли досягнути Крішни. What is their motivation in worshiping Indra? Навіщо ж їм було поклонятися Індрі? It's not selfish. Це, звичайно, не з They're корисливих not мотивів. thinking, oh, Indra, give us lots of rain so we can have lots of food to eat and we can enjoy life. Вони ж не молилися Індрі для того, щоб він їм дав багато дощу, а потім у них було багато їжі, а потім вони б їли та насолоджувалися життям. They're worshiping Indra, so you'll please help us that we can serve Krishna in a better way. Геть ні, вони молилися Індрі та хотіли поклонятися йому, щоб він допоміг їм краще служити Крішні. It's the same motivation. У них такі мотиви їх But then сповнювали. what's the difference between the Indra puja, the Katyayani puja? Але ж в чому відмінність між Індра-пуджею та Катяяні-пуджею? When you have some electrical current, Наприклад, уявімо, що у вас є електричний it струм, goes through some wires. і він просувається певними провідниками. And in electrical terminology, depending on how much resistance there is in that conductor of electricity, you'll have a certain amount of charge. І також, відповідно до науки, яка охоплює електрику, залежно від опору, ви будете мати певний заряд. So Gurudev is a transparent via medium. He's like a pipe. І ось Гурудев, він якраз і схожий на таке прозоре середовище. Gurudev doesn't say, I'm the source of the water. Гурудев не каже, що я джерело води. He's just a pipe giving us the water. Він лише та труба, яка дає нам воду. And Goddess Katyayani, Gopishwar Mahadev, Suryadev, they're serving that same kind of function. І богиня Катяяні, Сур'ядев та Гопішвара Махадев, вони всі мають такі самі функції. And there's no resistance to the current going through. І немає такого опору під час просування цього електричного But струму. in the case of Indra, Однак, якщо йдеться за Індру, Indra's decided he wants to enjoy his position. Індра ж вирішив, що він буде насолоджуватися своїм Indra's статусом. decided, I'm a very important person. І Індра вважав себе дуже важливою особистістю. And so he's demanding respect. І він почав вимагати, аби йому складали шану. It's just the opposite of Nanda Maharaj. Це було геть інше від позиції Нанди Махараджі. Nanda Maharaj never asked to be the king of Braj. Нанда Махараджа ніколи не домагався статусу царю в Раджі. But his brothers saw he was the most qualified, so they asked him.
Але його брати побачили, що він найбільше підходив для цієї ролі, тому і попросили його про це. And he accepted their request as a service. І він виконав їх прохання, і це було для нього як служіння. Where Indra was trying to take some position for himself. Однак Індра хотів сам насолоджуватися своїм статусом. So this is our first lesson about the nature of Vrindavan community. It's selfless. І це наш перший висновок з спільноти Вриндавани, що там немає місця користі. I'll give you a nice example. Я зараз вам наведу гарний приклад. In the material world, ladies are friends with each other. Як правило, в матеріальному світі жінки товаришують одна з одною. And then one of them gets married. І потім хтось з них виходить заміж. And her friends say, "Oh, that's so nice." І подружка каже, як добре. But sometimes there's a little envy there. Але насправді іноді заздрощі крають їй серце. They wish, "Oh, I should have gotten married first." І вона думає, я повинна була першою заміж вийти. And then when her friend becomes pregnant and has a child. А потім, коли її подружка стає при надії, та потім народжується у неї дитина, Sometimes the ladies they say, "Oh, that's so good." то інша жінка каже, о, яке щастя. I'm so happy for you. Я така щаслива за тебе. But oftentimes there's some envy there. Але часто таки вона заздрить їй. This is the nature of the material world. Ось така природа цього матеріального Even світу. amongst so-called great friends, Навіть серед так званих великих друзів there's such envy. є місце таким заздрощам. But Jiva Goswami in Gopal Champu says that Vrindavan is very different. Але в Гопала Чампу Джива Госвамі зазначає, що Вриндаван геть інший. What is the nature of the Vrindavan community? Яка ж природа спільноти Вриндавана? Yashoda was an old lady. Яшода була поважною особою, She поважного didn't віку. have any children. У неї не було дітей. She was very much wanting a child. І вона дуже хотіла народити дитину. Some acharyas say that Nanda Maharaj was over 70 years old when Krishna was born. Деякі ачарі говорять, що коли Крішна народився, Нанді Махараджу було більше, ніж 70 років. So in the material world, some people will criticize. В матеріальному світі люди можуть почати критикувати. I see this oftentimes in India. Я часто бачу це в Індії. There's something wrong with her. З нею щось не так. She's not a good person, that's why she doesn't have a child. Вона не дуже гарна людина, того в неї нема дітей. It's very painful. І насправді це дуже боляче. It's envy. Це заздрість. But the ladies of Vrindavan and that Vrindavan community, they didn't think like that. Але жінки спільноти Вриндавани геть не були такої думки. When they saw that Yashoda wasn't getting pregnant. Коли вони побачили, що Яшода не могла народити дитину, And that Yashoda wanted a child. і що Яшода хотіла, щоб у неї була дитина, All the ladies of Vrindavan, they took a vow, I won't wear any ornaments until Yashoda has a child. то всі жінки Вриндавани взяли на себе таку зобов'язання, що я не буду носити жодні прикраси, поки Яшода не народить дитину. That's Vrindavan community. Ось це спільнота Вриндавани. There's no envy. Вони не заздрили їй. It's a community of love. Це спільнота сповнена любов'ю. Srila Prabhupada, he described in one lecture in Mauritius. В одній лекції на Мавриці Шрила Прабхупада пояснює, The basic principle of this Vrindavan community. що основоположний принцип цієї спільноти Вриндавана. So beautiful. Listen to what he says. Послухайте, що він каже. Це чудово. Vedic society is based on the principle of love. Ведичне суспільство ґрунтується на принципу любові. Between husband and wife, Між чоловіком та жінкою, father and son, батьком та сином, the king and the citizens, and so on. царем та громадянами і так далі. Prabhupada said civilization must be founded on love, not law. І Шрила Прабхупада говорить, що цивілізація має ґрунтуватися на любові, а не на законі. Civilization must be founded on love, not law. Цивілізація має ґрунтуватися на любові, а не на законі. Okay, she's going to say that again, and I'd like all of you to repeat it after her. І Okay? повторіть, будь ласка, за мною. Цивілізація ґрунтується на любові, а не на законі. One more time. Ще раз.
Okay, if you walk away from these classes and you only remember, oh, Mадхавананда said civilization must be founded on love, not law, and you don't remember anything else. Якщо ви підете з цієї лекції, ви будете пам'ятати лише те, що Мадхавананда Прабху сказав, що цивілізація ґрунтується на любові, а не на законі, Then I think it's a success. то я думаю, що ця лекція була успішною. Prabhupada said, he went on, by law you cannot make someone love you. Шрила Прабхупада говорив, що неможливо когось законом змусити любити себе. You can't make a law, we made a rule, all the husbands have to love their wives. Ви не досягнете того, щоб чоловіки любили своїх дружин, якщо ви в законі пропишете це зобов'язання. You can't legislate love. Ви не можете законодавчо закріпити любов. Prabhupada said, first he must love you. Прабхупада говорить, що спершу він має любити вас. Then he will gladly follow your law. І потім людина з радістю буде виконувати ті приписи, що закріплені в законі. Modern civilization lacks this basis of love. А сучасна цивілізація не ґрунтується на такому принципі любові. And then Prabhupada says something very deep. І потім Прабхупада відзначає дуже глибокий He момент. says, if you have a community Він говорить, що якщо у вас є спільнота, based on law but not love, яка ґрунтується на законі, а не на любові, then he describes it's going to have two qualities. і він написує, що такій спільноті буде притаманні дві риси. Okay, I'll read back. Modern civilization lacks this basis of love, І отож, сучасні цивілізації не мають цього принципу любові. so everything is superficial Тому, and false. тому все поверхневе та неправдиве. If you have a society which is based on law, good rules, but not love, Якщо ваше суспільство ґрунтується на гарно прописаних законодавчих положеннях, але не на любові, it won't be satisfying. то з нього не буде радості. It's going to be superficial and false. Воно буде поверхневе та неправдиве. And you'll have to lie to everybody. Actually, we're all very happy. І вам доведеться всім брехати. Та, насправді ми дуже щасливі. Everything's going very good. Все дуже добре. But it's not. Але насправді то не так. Prabhupada says, but if devotion to Krishna is made the basic principle, Але Прабхупада говорить, що якщо засадничим принципом є любов до Крішни, then people will be happy. ось тоді люди стануть щасливі. So this is the principle of Vrindavan community. Ось це і є принцип спільноти Вріндавани. And this is what Srila Prabhupada wanted to establish with his movement. І це саме те, що хотів заснувати Шрила Прабхупада в своєму русі. He established the International Society for Krishna Consciousness. Він встановив міжнародну спільноту свідомості Кришни. Not the International Society for Rules and Regulations. Він не створив міжнародну спільноту правил та приписів. And we were just reading from this purport in the 4th canto where Prabhupada says, if people simply begin hearing and chanting, then the envy will go away. І ми щойно читали цей коментар з 4-ї пісні Бхагаватам, там, де Прабхупада зазначає, якщо люди просто почнуть повторювати та оспівувати ліли Крішни, то вони позбудуться повністю заздрощів. There are so many problems in the world. Бо світ сповнений проблем. There's always been problems, there will always be problems. Проблеми завжди були, вони завжди є. But the Bhagavatam says if you try to make a material solution for your problem, Але в Бхагаватам йдеться за те, що якщо ви матеріальним чином намагатиметесь вирішити свої проблеми, all you're going to get is a contrary result. You get the opposite result. То ви просто будете отримувати геть протилежний результат. It's not going to make things better. It's going to make things worse. Ніщо цю ситуацію не покращить, воно насправді лише поглибить печаль цієї ситуації. So everybody says we should have faith. Тому зазначено, що ми маємо бути сповнені віри. How do you define faith? Як же можна визначити віру? Krishnadas Kaviraj Goswami is described. Кришнадас Кавірадж Госвамі описує Shraddha це. sabde visvaskahi sudadanischoi Krishna bhakti koili sarva karma krita hoy. That this is real faith. Ось це справжня віра. When I have firm conviction that doing Krishna bhakti will solve all problems. Якщо я точно і твердо переконаний, що служіння в свідомості Крішни вирішить всі мої проблеми. This is Vrindavan community. Ось це спільнота Вріндавани. I'd like to write some things on the board. You can І help me. наразі ми дещо напишемо на дошці.
So yesterday we spoke about, you can look over my shoulder, Prabhu. These 1, 2, 3, 4. Okay. Yesterday we spoke something about, but I need that. Потрібно це. You can look and remember. You can write it in Ukrainian or Russian. Yesterday we spoke one of the principles about community from this pastime of Govardhana Dharana Leela. І вчора ми говорили про ці висновки щодо спільноти з Говардхана Дharana Ліли. Which is that it's a little boy who's inaugurating the Govardhana Puja. Йшлося про те, що цю Говардхана Пуджу започаткував невеличкий хлопчина. So the first thing that we learn about this Vrindavan community, І це перше, що ми дізналися та навчилися з спільноти Вріндавану, everyone is respected. що повага є до всіх. And even if someone's a small child, І навіть якщо хтось, то мала дитина, we can hear from them. ми можемо слухати та почути So їх. I'd like to share with you 4 principles about Vrindavan community that have to do with children. І також я хотів би поділитися з вами 4 принципами та висновками діяльності в спільноти Вріндавану, що стосуються дітей. This is based on some research that Urmila Mataji, Prabhupada's disciple, did for her PhD thesis. І це ґрунтується на дослідженні Матаджі Урміли, учениці Шрили Прабхупади, яке вона проводила в рамках підготовки до кандидатської дисертації. She went all over the world to different Hare Krishna communities. Вона об'їздила всі спільноти Харі Кришна по всьому світу. And she spoke with parents and with children, second generation devotees, І вона говорила з батьками та з дітьми з другим поколінням відданих. to find out what were the reasons why those children, the ones who became devotees, why did they become devotees? І вона намагалася для себе з'ясувати, чому ці діти відданих стали відданими. And she found 4 things they all had in common. І вона віднайшла там 4 спільні риси. The first principle that they all said that this is what helped me become a devotee, these children, І отож ці відповіді, які надали діти на питання, що допомогло їм стати відданими. is that there were love and trust relationships. Вони говорили про те, що у відносинах була любов та So довіра. yesterday we spoke about Srila Prabhupada's formula, 4 principles in that formula. Do you remember? Пам'ятаєте 4 принципи формули, що Шрила Прабхупада вчора наводив? Somebody remember the first one? Пам'ятаєте перший? Love. The second one? Любов, дійсно, другий. Trust. Довіра. Number 3? Третій. Responsibility. Responsibility. And number 4? Відповідальність, правильно, 4. Empowerment. And in the society of Vrindavan community is not envious. І в спільноті Вріндавани геть немає заздрощів. They're happy if they see someone younger and more qualified. Вони тішаться з того, коли бачать, що хтось молодший за них, і він більш кваліфікований. That's a symptom of an elder in a Vrindavan community. They want to empower the younger people. І це ознака старшого покоління Вріндавани, бо вони хочуть надати повноваження молодшому And so поколінню. Urmila found that when children grew up and they found the community had this atmosphere of love and trust, it gave the children so much inspiration, they became devotees. І отож Матаджі Урміла дійшла висновку, що коли діти росли в такій спільноті, яка була сповнена любові та довіри, то вони настільки були натхнені, що захотіли стати відданими. The second quality that she found that helped them become devotees was storytelling. І друга складова, яка допомогла їм стати відданими, це було оповідання історій. She met that there was one disciples of Prabhupada who were living in Las Vegas, Nevada. It's a place where everybody gambles. І вона навідалася до родини відданих учнів Шрили Прабхупади, які жили в Лас-Вегасі. Це те місце, де дуже багато азартних ігор. And their children became devotees. А їх діти стали відданими. But she was very confused because the parents weren't following any regulated principles. Але її збила з пантелику те, що батьки цих дітей не слідували жодному регулятивному принципу. And what to speak of gambling, intoxication, they weren't even vegetarian. Що вже говорити про те, щоб вони не грали в азартні ігри чи не вживали інтоксикації, вони навіть не були вегетаріанцями. But their children became devotees. Але їх діти стали відданими. Як же так? She asked them. І вона запитала їх про And це. they told her, they said, well,
every day our parents were reading Krishna book to us. І на те діти відповіли: ну, батьки нам щодня читали книгу Крішни. They weren't really devotees, Вони насправді не були відданими. but they read Krishna book to us every day. Але щодня вони читали дітям книгу And we Крішни. like those stories so much. І діти говорять, що нам настільки подобались ці історії. So that's the second principle in Vrindavan communities with how to encourage children. І це другий принцип спільноти Вріндавани про те, яким чином давати натхнення дітям. The third principle that she found that the children had in common is that they were given some meaningful service. І третій принцип, про який було встановлено, це те, що діти отримували якесь служіння, що мало для них значення. What's the difference between raising children in the West and raising children traditionally in India? Яка відмінність між вихованням дітей на Заході та традиційним вихованням в Індії? When the child is born, you see they have a big box of toys so many people get for them. Коли народжується дитина, можна побачити велику скриню з іграшками для дитини. If you go to visit that family 2 years later, the boxes become a whole room of toys. І якщо ви через рік завітаєте до тієї родини, то ви побачите, що замість того, щоб ці іграшки зберігалися в скрині, нині вони займають цілу кімнату. And if you go a few years after that, you find the whole house is just full of the children's toys. А ще через кілька років побачите, що весь будинок заполонили такі іграшки для And the дітей. amazing thing is that children are bored. І дуже цікаво те, що дітям They have a нудно. house full of toys, but they have nothing to do. У них в домі повно іграшок, але їм нічого робити. This is a way that children are raised in the West to think that playing and having fun is my right. Це так виховують дітей на Заході. Вони думають, що гратися та веселитися – це моє законне право. So they play as small children. Звичайно, коли вони малі діти, то вони And they get граються. about 15, 16 years old and they have a new toy. It's called a girlfriend or a boyfriend. Потім, коли їм стає 15 чи 16 років, у них з'являється нова іграшка, що має назву дівчина чи хлопець. And they have car toys and cell phone toys. Потім у них, як іграшки, з'являються мобільні телефони, машини. And they're just having fun their whole life. І так вони все життя веселяться. And they go to the university and the real program is not studying, the real program is partying. І коли вони йдуть вчитися до університету, то справжня навчальна програма – це не ті предмети, які мають вивчити. Насправді вони йдуть туди, щоб гратись на вечірках. And they're so useless. They're 20 years old and they don't know how to cook for themselves or wash their own clothes. І в 20 років вони такі нетямущі, що не знають, як для себе приготувати чи попрати свій власний одяг. And they bring their dirty laundry home once a week to get their mother to do it. І вони раз на місяць привозять брудний одяг для того, щоб їм мама його випрала. They did a test some years ago in the Amazon. Кілька років тому було проведено дослідження в рамках Амазону. They took a 4-year-old child who was living in the forest with his parents. І було залучено до цього експерименту 4-річну дитину, яка жила з батьками в лісі. A tribal person. Тобто людина, що була з корінних народів And та they племен. took him, and they took all of his clothes off, no tools, no nothing. They put him in the middle of the jungle with nothing. І вони забрали у цієї дитини весь одяг, всі інструменти, всі знаряддя і лишили цю дитину взагалі без нічого посеред лісу. And that 4-year-old child managed to collect food, make a fire with no matches, no nothing, make a fire, make a structure to stay in. He took care of himself. І така 4-річна дитина змогла знайти собі, що поїсти, змогла розвести вогонь, хоча в неї не було ні сірників, взагалі нічого, і також змогла собі змайструвати тимчасове житло. But today we have 25-year-old, 30-year-old people who don't know how to cook for themselves. Але нині є люди, яким по 25-30 років, вони геть не знають, яким чином себе прогодувати, як So приготувати part of the їжу. Vrindavan culture is you give meaningful service to the children. І отож, культура Вріндавани ґрунтується на тому, що дітям дають важливе для них служіння. It's not cruel. Це не жорстокість, The children like it. а дітям це I've подобається. seen 8-year-old children in India with a stick in his hand, young boy, and he's got 10 cows that he's watching over, and he feels very proud of himself. Можна побачити, як в Індії 10-річний хлопчина, йому там довірили кілька корів, і він з палицею дуже-дуже гордий з того, що він випасає цих корів. They still play, don't worry. Але не переживайте, вони грають, But they're not bored.
але їм не нудно. And they feel very good about themselves. І вони відчувають, що вони роблять щось Because they're корисне, contributing. тому що вони якимось чином сприяють So існуванню this is такої the third спільноти. principle of raising children in the Vrindavan community. Це третій принцип виховання дітей в спільноті And Вріндавана. Krishna asked this from Nanda Maharaj. І отож Крішна просив якраз про це Tell me Нанду what kind of Махараджа. yajna is this? I should learn how to do this also. You should give me some service. Він казав йому, що це за ягія, навчи мене це, будь ласка, також. Я також маю виконувати це служіння. The fourth principle that she found that made them devotees І четвертий принцип, який для себе зробила висновок Мададжі Урміла, що допомогло стати дітям is what she відданими, called positive emotional experiences. вона називала це позитивний емоційний досвід. She found some children don't like to go to the temple Вона, наприклад, для себе з'ясувала, що деяким дітям не подобається because ходити до храму. sometimes they go to the temple and people say, "Hey, don't dance right there. Get out of the way." Тому що іноді діти приходять до храму і починають танцювати, і їм кажуть, а тут не місце танцювати, давай, звільни, будь ласка, прохід. Go stand with the women. Don't bother us. Давай, йди на сторону жінок, нічого тут плутатись під And then ногами. the child says, "I don't like to go to the temple." І тому діти говорили, що їм не подобалось ходити But до when they храму. go to the temple, and sometimes maybe someone even asks them to lead Nishinga prayers. Але іноді вони приходили до храму, і хтось просив їх, щоб вони заспівали молитви Нрісімхадеву. And they're given some love and encouragement. І вони бачили, що їх люблять, і їх захочуть це зробити. Then they want to be devotees. І таким чином це сприяло тому, що в таких I'm дітях feeling пробуджувалось little бажання bad. стати відданими. Today's Govardhan Puja, and I wanted to speak a lot about Govardhan Puja, but I just finished doing our review from yesterday. І я насправді хотів сьогодні з нагоди Говардхана Пуджі сказати кілька слів про Говардхана Пуджу, але я тільки завершив робити огляд того, що ми висвітлили вчора. But let's say a little something about this topic. Але таки треба сказати декілька слів про це. Nanda Maharaj told Krishna that we worship Indra because he gives rain. Нанда Махарадж сказав Крішні, що ми поклоняємось Індрі того, що він дає нам дощ. Krishna said, but Bappa, Father, it rains on the ocean. Але тоді на це Крішна відповів: татку, але ж дощ поливає і океан. It rains in the mountains. Sometimes it rains in the desert. І гори поливає дощ, іноді і пустелі. They're not doing yajna for the rain. І там ягі ніхто для дощу не Why проводить. should we worship Indra? Тож нащо нам поклонятися Індрі? And Nanda Maharaj said to him, what should we do? А тоді Нанда Махарадж сказав, а що ж нам робити? Krishna said we should do something practical. Крішна сказав, треба зробити щось практичне. We should worship Govardhan Hill. Треба поклонятися пагорбу Говардгану. And I want to speak something more tomorrow about the significance of that worship of Govardhan. І завтра я хотів висвітлити декілька важливих моментів поклоніння Говардгану. Because Giriraj is not the most significant devotee in Braj. Тому що Гірірадж не є найбільш важливим відданим у Враджі. Everybody talks about the cows. Всі говорять про корів, Right? Everybody talks about the gopis. всі говорять про гопі. What do the gopis do? Що роблять гопі? They make butter from the milk from the cows. Вони виготовляють масло з молока, що дають корови. The gopis are glorified, the cows are glorified. Отож, ми чуємо, як складають славу гопі та коровам. But who speaks about the grass? Але хто говорить про траву? When you drink milk, how many of you think, wow, it's really good, there was some grass for those cows? Коли ви п'єте молоко, хто з вас думає, схоже, що це була дуже гарна трава, що їх поїла Grass is корова? so insignificant. He thinks, because Ага, you ви work with думаєте так. cows. Добре, мабуть, ви маєте досвід роботи з коровами, так? Ви думаєте про це, зрозуміло. And who thinks about the land that's helping to grow the grass? І хто думає про землю, на якій виросла та трава? Completely insignificant. Це ж може здаватися таким незначним. That's Giriraj Govardhan. А ось це якраз і є He Гірірадж. supports everybody else's service in Braj. Він підтримує та дає можливість для служіння кожного, всіх у And he doesn't Враджі. take the credit. І він ніяк не присвоює це Nobody собі. says, hey, that wonderful sandesh, thanks to Giriraj, we have that wonderful sandesh. І ніхто ж не говорить, що завдяки Гіріраджу ми їмо ці смачні сандеші. They say Yashoda made the sandesh, Radharani made the sandesh. Як правило, говорять, що Яшода зробила це сандеш, або що Радарані Maybe його they say they зробила. got it from a special cow. Або ж іноді скажуть, що це зроблено з молока, що його дала особливо Maybe корова. just a few of them, like Prabhuji, might think about the grass. Дуже-дуже мало хто, як скажемо, про Буджі, згадають про траву. But who's thinking about the person who's supporting the grass? А хто думає про того, хто підтримує цю траву? That's Giriraj Govardhan.
Це і є Гірірадж Говардхан. And Krishna said, Bappa, we should worship Giriraj. І тому Крішна говорить, татку, нам треба поклонятися And Nanda Говардхану. Maharaj said, okay, but we've never done that before. How do we do that? І тоді Нанда Махарадж сказав, ну добре, ми ніколи цього раніше не робили, як то будемо робити? What kind of mantra do we use? Яку мантру для цього треба буде використовувати? And Krishna, it's in Garga Samhita, Krishna gave Nanda Maharaj a mantra personally. І в Гарга Самхіті зазначено, що Кришна особисто дав мантру Нанда Махараджі. This is the verse that Krishna gave to the Brijbasis to worship Govardhan Hill. Це той вірш, який дав Кришна для того, щоб бриджабаси поклонялися пагорбу Говардгану. Would you like to know that verse? Хочете дізнатись про цей вірш? Okay, maybe you can repeat after me. Тоді можете спробувати повторювати за мною. Namo Vrindavan Ankaya Tubhyam Goloka Molane Purna Brahma Tapatraya Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha. So this verse has at least 4 different meanings. It's very beautiful. Насправді у цього вірша є щонайменше 3 значення, і кожне з них дуже прекрасне. Namo Govardhanaya Cha. I am offering my obeisances to Govardhan. Я складаю свої шанобливі поклони Говардгану. He's Purna Brahma Tapatra. He's our support, our nourishment. Він дає нам він підтримує нас. He's Tubhyam Goloka Molane. He's the crown in Goloka Vrindavan. Це корона Голоки Вріндавани. And he's the Ankaya. He's the umbrella. І він є парасолькою. Excuse me, Purna Brahma Tapatra. He's the umbrella of Krishna. Він парасолька Кришни. So these words, Anka, have different meanings. Very sweet word, Anka. Це слово анка має різні значення. The word Anka, I have to stand up to show you. Зараз мені треба встати вам, щоб показати дещо. Ladies know this Anka. Anka is this place right here, just above your hip. Анка – це те місце, яке розташоване прямо над вашим стегном. And the Anka is the place where you carry a baby. І анка – це те місце, де ви виношуєте дитину. So Giriraj, this Anka has several meanings. І отож анка має деякі значення. He's Vrindavan Asya Anka. He's the support of Vrindavan. Він Вріндаван Ашя Анка, він підтримує весь Вріндаван. That he's supporting everything in Vrindavan because he's supporting the grass, which takes care of the cows. Бо він підтримує все Вріндавана, адже він підтримує, дає траву, яку їдять корови. A second meaning is he's Vrindavan Asya Anka Tilaka. Anka also means an ornament. Анка також означає оздоби. And Govardhan is the tilak ornament of Vrindavan. І Говардхан – це є тілакою Вріндавана. In Baladeva Vidyabhushan is written in one place. І Баладева Відябушина дещо зазначає щодо цього. That Govardhan Hill is a brilliant tilak on the forehead of the forest of Vrindavan. Що Говардхан – це осяйна тілака на лісах Вріндавани. A third meaning is Vrindavanam Anka Asya, that Giriraj, his resting place is Vrindavan. Третє значення означає про те, що Гірірадж розташований у Вріндавані. And a fourth meaning is Vrindavanam Anka Yasya, that Govardhan in his lap, in his Anka Vrindavan is resting. І ще одне значення – це те, що Вріндаван знаходиться в анці Говардхани. That doesn't make much sense in one way. З одного боку, це не дуже легко зрозуміти. But if we consider that Vrindavan is dependent Vrindavan is dependent on Govardhan. Але якщо ми розуміємо, що Вріндаван залежить від Говардхани, so then Nanda Maharaj said, okay, then what do we do? і на це Нанда Махарадж сказав, добре, то що нам далі робити? And Krishna said, we should feed Giriraj. І Кришна на те відповів, нам треба We should нагодувати bring all Гіріраджа. the foodstuffs in Vrindavan. Треба знести всю їжу з цього Bring Вріндавана. all the rice, all the sabji.
увесь рис, усі сабджі. And the devotees, they made lakes out of dal and sweet rice and drinks. І віддані зробили цілі озера з далу, з рису та з напоїв. And every cart in Vrindavan was used to carry rice and different things to Giriraj. І всі повози були використані для того, щоб звозити це все до Гіріраджі. And they offered everything to Giriraj. І все це було запропоновано Гіріраджі. And it disappeared in one moment. І все зникло в один момент. Giriraj ate everything. Гірірадж все з'їв. And then what did Giriraj say? І що сказав Гірірадж? Aniyor, Aniyor, give me more, give me Аньор, more. Аньор, ще, дайте мені ще. He's a big problem with them. Проблема. So they started bringing everything they had. І вони почали зносити взагалі все, що в And них було. Giriraj is still saying, Aniyor, Aniyor. А Гірірадж знову каже Аньор, Аньор. And finally they brought one tulsi leaf. І врешті-решт вони принесли один листочок туласі. And they put there. And Giriraj said, oh, Purna, Purna, now I'm satisfied. І на те Гірірадж сказав, ну тепер я повністю задоволений. So Krishna told Nanda Maharaj, this is the nature of this festival. І Крішна сказав Нанді Махараджі, що це і є природа цього фестивалю. We worship Govardhan Hill. Ми поклоняємося пагорбу Говардхану. This is community. Це спільнота. Because we're appreciating the land, we're appreciating Bhumi Devi, the earth, who's taking care, who's growing the grass, who's taking care of everything for us. Тому що ми складаємо нашу шану Бхумі Деві, землі, яка допомагає в траві виростати. And he said you should worship the Brahmins. І також було зазначено, що треба поклонятися браманам. We heard about them yesterday. Про браманів ми вчора вже чули. They like that. Їм це дуже подобається. And he said we should worship the cows. І також було зазначено, що треба поклонятися Especially коровам. these three things. Тобто про ці три особливі речі And йдеться. we should circumambulate Govardhan І Hill. що треба обходити пагорб Говардан. And he said we should do big kirtan. І Крішна сказав, треба And влаштувати оглушливий кіртан. Jiva Goswami and Gopal Champu, he says that Krishna tells him, you can wear shoes if you need to. І Джива Госвамі Гопала Чампук говорить, що Крішна їм сказав, якщо треба, можете надіти чоботи. He says, in fact, if you're really old and it's hard for you to walk around Govardhan, you can sit in a cart. А якщо вам надто складно обходити Говардхан, бо ви вже надто старі, сідайте на воза. Because worship of Govardhan is about love, not law. Тому що поклоніння Говардхану – це про любов, а не про закон. Worship of Indra is all about law and not love. А поклоніння Індрії ґрунтується на законі, а не на любові. So Krishna said, feed Giriraj, do some artik, Отож, Крішна говорив, що треба нагодувати Гіріраджу, запропонувати йому араті, circumambulate Govardhan, треба обійти Говардхан, worship the cows and the Brahmins. треба поклонятися коровам та браманам. And then, to make the festival successful, А потім, щоб цей фестиваль увінчався успіхом, you have to give prasadam to everyone. треба усіх нагодувати просадом. We had a Govardhan Puja one year in Jagannath Puri with Bhaktivinoda Maharaj. Одного разу з Бхактіведанта Махараджем ми організовували Говардхана Пуджу в Пурі. And the devotees, we had huge amounts of prasadam. І у відданих було дуже багато просаду. I gave a talk about Govardhan Puja that morning. І тоді зранку я прочитав лекцію про Говардхана Пуджу. And I told the devotees, I said, so now we're going to have a Hare Krishna army operation. І я тоді сказав, що зараз у нас буде операція армії Гарі Кришна. And I want everybody after this talk to take prasadam and go out and feed someone. І я хочу, щоб кожен після цієї лекції взяв просад і нагодував когось. Feed someone on the street, Нагодуйте когось на вулиці, feed a Brahmin, нагодуйте feed a брамана, cow, нагодуйте feed a корову, dog, нагодуйте feed собаку, an ant. нагодуйте But you навіть should feed мураху. someone. Когось And нагодуйте. you should have seen it was like 100 devotees, everybody running around and just practically attacking people. Take some prasadam, take some prasadam. І ось уявіть собі, сотні відданих бігають по вулицях та буквально нападають на людей, кажуть, їжте просад, їжте просад, їжте просад. So this is Govardhan Puja. Ось це Говардхана Пуджа. You have to distribute prasadam to everyone. Треба усіх нагодувати просадом. And Krishna gave explicit instructions to Nanda Maharaj. І Крішна дуже чітко говорить про це Нанді He Махараджу. said, after we offer the prasadam, Він говорить, що після того, як ми запропонуємо feed просад, the cows, треба нагодувати feed the корів, Brahmins, браманів, feed all the cowherd people, усіх пастухів,
Feed the dogs. Нагодуйте собак. He said, but don't give anything to Indra. Але каже, не дайте ані крихти He Індрі. particularly mentioned, feed the dogs, but don't feed Indra. І ось Крішна чітко говорить, собак годуйте, а Індру ні. It's very bad. Ну, це дуже погано. Because Indra is not, his community is not a Vrindavan community. Індра так думав, тому що у нього не було свідомості спільноти Вріндавани. His community is based on law, not love. Бо ж його спільнота ґрунтувалася на законі, не на любові. But Govardhan Puja is all about love, not law. Але Говардхана Пуджа – це означає любов, а не закон. And we want to take shelter of Giriraj in that way. І ми хочемо саме так знайти прихисток у This is Гіріраджі. such a big subject matter. I'm sorry we're going so slow. Я дуже перед вами вибачаюся за те, що ми так повільно просуваємося щодо цієї We've теми. already gone overtime today. Але сьогодні ми вже вичерпали відведений нам Tomorrow час. I'll try to finish this. Завтра сподіваюся закінчити Although це. actually this subject you can never finish. Хоча насправді щодо цієї теми ніколи неможливо закінчити. But we'll speak something tomorrow about Indra's reaction Але завтра ми будемо говорити про те, як на це відреагував Індра. and how Krishna lifted Govardhan І Hill яким чином Крішна підняв пагорб Говардхану. and what the residents of Vrindavan did. І те, що зробили жителі Вріндавани. Because Govardhan Puja is all about shelter. Тому що Говардхана Пуджа – це про те, як знайти прихисток. It's all about when this false person, this false leader, Indra, is demanding respect. Йдеться за те, як лідер, який не є справжнім лідером, як то Індра вимагає до себе шани. And he becomes so angry, he tries to murder all the devotees. І він стає настільки розлючений, що намагається вбити всіх відданих. But the devotees, they take shelter of Krishna. Але віддані знаходять прихисток у Крішни. And Krishna gives them shelter in the form of Govardhan Hill. І Крішна дає їм такий прихисток, який з'являється в подобі Говардхани. So that's real faith. Ось це справжня віра. Shada sabdi visvaskai, suridanistroy, Krishna bhakti koili, sarva karma krita hoy. To understand, all that I have to do is take shelter of Krishna. Everything will be okay. Я лиш мушу знайти прихисток у Крішни, і тоді все має бути добре. And that's Vrindavan community. І ось така спільнота Вріндавани. And when we find as a community that we have no other shelter other than Krishna, І ми тоді бачимо, що в такій спільноті не сподіваються ні на який інший прихисток, як на Крішну. that's a very wonderful mercy, Це- wonderful blessing from Krishna. Це дуже-дуже велике благословіння, яке дає Крішна. So we'll stop there. На цьому зупинимось. I'm sorry, I'd like to speak so much about Govardhan. That's my favorite topic. Вибачаюся, дуже-дуже хочу вам розказати про Говардхан. Я дуже Bolo полюбляю Giriraj цю тему. Maharaja Ki! Bolo Giriraj Maharaja Ki! Bolo Giriraj Maharaja Ki! Shri Govardhan Puja Maha Mahotsava Ki! Srila Prabhupada Ki! Samaveda Bhakta Binda Ki! Gopremanande! Vanchakalpatarubhischa kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Ananda Koti Vaishnava Brinda Ki Jai.